Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very happy to meet in the lesson on the nationalism and Pancasila. Value of Pancasila, the value of nationality, the value of patriotism, the value of progress, the value of diversity in a film that can be analyzed. Senang sekali bisa berjumpa di dalam perkuliahan, pelajaran tentang kebangsaan dan Pancasila. Kita akan melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila, nilai kebangsaan, nilai patriotisme, nilai persatuan, nilai kebinekaan di dalam sebuah film yang dapat dianalisis. First, the Sukarno movie. This film tells the struggle for independence from the point of view of the first president, Sukarno. Here, the Hypnosis Sukarno film, Sukarno was originally given the name Kusno. However, the name was changed because of his frequent illness. It's hoped that Sukarno, Aryo Bayu, will become a knight in the puppet, just like the character of Adipati Karno. His father's wish was fulfilled at the age of 24. Sukarno managed to shake the podium, shouting, "We must be free now." As a result, he had to be imprisoned because of sedition and rebellion. However, Sukarno's courage was never extinguished. His well-known plea Indonesian claims sent him to exile in Ende, then on to Bengkulu. In Bengkulu, Sukarno took a short break from politics. His heart is attached to a young girl named Fatmawati Ratu Tikra Bhavani. In fact, Sukarno is still the husband of Inggit Ganarsi Maudi Kusnadi, a woman who is 12 years older than has always been a shield from him when imprisoned or in exile. Nah, kita bisa menganalisis beberapa film yang untuk kita jadikan analisis sebagai nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila, nilai patriotisme, dan nilai-nilai kebinekaan. Salah satunya di dalam film Sukarno. Ya, dalam film Sukarno ini kita bisa melihat bagaimana film ini menceritakan perjuangan kemerdekaan dari sudut pandang Presiden pertama Sukarno. Ya, di mana dikisahkan bagaimana dalam film ini, di mana Sukarno yang awalnya diberi nama Kusno, dengan harapan bahwa akan Sukarno ini menjelma menjadi satria sebagaimana di dalam pewayangan layaknya tokoh Adipati Karno. Nah, itulah harapan orang tuanya, sehingga umur 24 tahun Sukarno berhasil mengguncang podium dengan berteriak, "Kita harus merdeka sekarang." Nah, walaupun akibatnya beliau harus dipenjara karena dituduh melakukan penghasutan dan pemberontakan. Nah, namun keberanian Sukarno tidak pernah padam, ya, di mana pledoinya yang sangat terkenal, Indonesia menggugat, mengantarkannya ke pembuangan di Ende lalu ke Bengkulu. Nah, itulah sepotong cerita yang mungkin nanti bisa ditonton lagi ya, lebih mendalam lagi dalam film ini. Silakan dicari referensinya, yaitu film Sukarno. Silakan diambil nilai-nilai Pancasila yang ada dalam film ini, atau nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, atau nilai-nilai kebinekaan di dalam film ini untuk dapat diambil intisarinya dan kemudian didiskusikan di dalam kelompok diskusinya, grup diskusinya. Next, the film Di Balik 98. This film made by director Lukman Sadi premiered in 2015, and Chelsea Island and Bo William are lined up to the main character in this film, inspired by the true story of the 1998 tragedy. Airing for 109 minutes, the film Di Balik 98 tells the story of a person who struggled to find his family again during the tragedy of the riot caused by the monetary crisis in 1998. The first person is Diana Chelsea Island, who is in the opposite position with her family in this incident.
Diana is a student who is actively involved in demonstration demanding the removal of the president. Get information, inspiration, and insight in your email while her sister Salma Ririn Ekawati worked as a staff in the presidential office. His brother-in-law, Bagus Doni Alamsa, is a soldier assigned to secure student demonstration. Salma and Bagus had banned his sister from participating in the demonstration, but Diana, with a youthful and idealistic mind, opposed her sister's request. Meanwhile, her older sister worked as a staff in president office. His brother-in-law, Bagus, is a soldier assigned to secure student demonstration. Salma and Bagus had banned his sister from participating in the demonstration, but Diana, with her youthful and idealistic mind, opposed her sister's request. Film di balik 98, di mana dalam film ini terinspirasi di kisah nyata tragedi yang terjadi di tahun 1998. Film ini adalah tentang bagaimana orang yang berjuang menemukan kembali keluarganya saat terjadi tragedi kerusuhan akibat krisis moneter pada tahun 1998. Dan orang pertama adalah Diana yang berada di posisi berseberangan dengan keluarganya. Diana seorang mahasiswa yang aktif terlibat dalam demo menuntut turunnya presiden. Dapatkan informasi, inspirasi, dan insight. Sementara kakaknya Salma bekerja sebagai staf kantor kepresidenan. Kakak iparnya Bagus merupakan tentara yang ditugaskan mengamankan demo mahasiswa. Salma dan Bagus telah melarang adiknya ikut demo, tapi Diana dengan jiwa muda dan pemikirannya yang idealis menentang permintaan kakaknya. Sementara kakaknya Salma bekerja sebagai staf di kantor kepresidenan. Kakak iparnya Bagus merupakan tentara yang ditugaskan mengamankan demo mahasiswa. Salma dan Bagus telah melarang adiknya ikut demo. Daniel adalah kekasih Diana sesama mahasiswa yang semula ikut demo, namun ketika kerusuhan terjadi, Daniel khawatir akan keselamatan keluarganya yang merupakan keturunan Tionghoa. Ya, film ini sangat menarik, tentunya untuk dijadikan analisis, untuk melihat bagaimana adanya nilai-nilai patriotisme, nasionalisme, nilai kebangsaan, kebinekaan, dan nilai-nilai Pancasila di dalam film ini. Next, The Tabula Rasa is a drama film. The film, which raises the richness of Indonesia Queens, star Jimmy Kabogao, Dewi Irawan, Uru Ozol Ramdan. Tabula Rasa tells the story of Hans, a young man from Serui, Papua, who dreams of becoming a professional soccer player. In order to realize his dream, Hans went to Jakarta, but unfortunately his dream did not come true and he was stranded as a homeless person in a metropolitan city. Desperate Hans also intends to end his life. Get information, inspiration, and insight in your email. Luckily, Hans' life was saved by Mark, the owner of the Padang restaurant, who found him lying on a pedestrian bridge. After being rescued by Mark, Hans began to help revive Mark's lapo. Initially, Hans' arrival was rejected by a cook named Parmanto and a sendua named Nasir. Differences and disagreement are inevitable between them, especially now that Hans and the employees of the lapo have to compete with a new restaurant that opened right across from their lapo. Will they make peace and work together to serve lapo? Sebuah film yang cukup menarik juga untuk dianalisis yang bernama film Tabula Rasa. Merupakan film drama ya, mengangkat kekayaan kuliner Indonesia, di mana dan ini mengisahkan tokoh Hans, seorang pemuda dari Serui, Papua yang bermimpi menjadi seorang pemain bola profesional. Demi mewujudkan mimpinya, Hans pergi ke Jakarta, namun sayang mimpinya tidak terwujud dan dia terdampar menjadi gelandangan di kota metropolitan. Hans yang putus asa pun berniat untuk mengakhiri hidupnya dan beruntung nyawa Hans berhasil diselamatkan oleh Mark
pemilik dari rumah makan Padang yang menemukannya tergeletak di jembatan penyeberangan. Setelah diselamatkan oleh Mark, Hans mulai membantu menghidupkan kembali lapor milik Mark. Awalnya kedatangan Hans ditolak oleh juru masak bernama Purmanto dan pelayan bernama Natsir. Saling selisih dan silang pendapat tidak bisa dihindari di antara mereka. Apalagi kini Hans dan para pegawai lapor harus bersaing dengan rumah makan baru yang buka tepat di seberang lapor mereka. Apakah mereka akan berdamai dan bekerja sama menyelamatkan lapornya? Bisa disaksikan di dalam film Tabula Rasa ini untuk dilakukan analisis ya, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, ya, patriotisme, nilai persatuan dan nilai kebinekaan yang ada di dalam film ini. The last one is Preman in Love, village love story, and this is a child from the Moloch village who fell in love with Rini, the son of the village head. In fact, the village head himself wants to match Rini with the man of her choice, namely Raden Mas Pono. Finally, the village head decided whoever can become the village head as in successors in the future will be married to Rini. The competition between Saroni and Pono began. Sarono also changed 108 degrees, no longer a child who is hated by society. Pono, who is afraid of not getting Rini, desperately grabs an attention of the villagers. Feeling not enough, Pono also asked for the help of a powerful shaman. When election day arrived, the vote count was carried out. Pono was also slightly ahead. Saroni said because Pono cheated in bribing election official. Although heartbroken, Saroni still accepted the election result. Rini has secretly fallen for Saroni, who doesn't want to marry Pono. So on the night of Midodari, he ran away. When running away, Rini turned out to have a plan of her own with unmatched Pono. Ya, sebuah film drama yang judulnya Cinta Preman Desa. Nah, film ini cukup menarik, di mana preman desa ini